अच्छा जी, मिस्टर एक्स। अच्छा नहीं, ये कौन है? ये कौन है? दीपू। दीपू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलमान हैं मेरे भाई? नहीं मुफ्ती साहब, मैं पहले हिंदू था अच्छा, अब क्या है? और 2 साल से तहकीकात किया, डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो सुना तो थोड़ा थोड़ा हिदायत के रास्ता पर चला मैं, लगा कि हाँ हक यही है। अगर एक वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकती है तो चलिए मिलते हैं जाकिर नायक की दावत की राह से। जाकिर नायक के वीडियोस ने दिखाया कि ईश्वर एक है, धर्म भी एक है। सोचिए, एक नई राह, एक नया मकसद मिल जाए। जाकिर नायक के वर्ल्ड टूर ने दुनिया भर के लोगों को इस्लाम की रोशनी से जगमगा दिया। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक उनकी बातें दिलों को छू गईं। हर एक लेक्चर, हर एक जवाब ने कई जिंदगियां बदल दीं। लोगों ने अपनी पुरानी सोच छोड़कर एक नया रास्ता अपनाया। Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulallah. इमेजिनरी गॉड्स छोड़कर ट्रू गॉड को अपनाया। उनके शब्दों का असर सिर्फ समझ तक नहीं, दिल तक पहुंचता है। एक शख्स जो पहले कंफ्यूज था, जाकिर नायक को सुनकर अब उसकी जिंदगी में एक नया अरमान है। जब जाकिर नायक के शब्दों से इतना कुछ बदल सकता है तो सोचिए आपके ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। रेडी टू डिस्कवर योर ओन पाथ। चलिए दुनिया के 6 बिलियन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। चलिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ईश्वर की उपासना कर, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड में रहकर पीसफुल हार्मनी से रहे। चलिए इस ईमान और बदलाव के सफर पर साथ। The minimum thing to come just pass marks is to believe in one God and believe Prophet Muhammad is the God. At least you enter. If you enter the school, at least your chances of passing there, and then you may get whether second class, first class distinction, but at least you have to enter, sister. Sister, do you believe there is one God? Yes, I do. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, definitely. MashaAllah, khalas. So if you believe, that there is one God, and you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you are a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, you are already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close, please. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa Rasulallah. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir. 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 MashaAllah, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. And may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge. And your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah, shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.
मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, हम सच मान लेते हैं कि हम ये सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं, तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाज़े कर लेते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वाज़े तो कर देते हैं। और आज आप यहाँ मौजूद है इस मजलिस में, और मैंने पहले भी साबित कर चुका हूँ कि हिंदू मज़हब की किताबों के ज़रिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं कि ये कहने का कि मैं हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीज़ें काफ़ी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं। कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होश व हवास से? जी हाँ। क्योंकि ज़बरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मज़हब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होश व हवास के साथ? जी। कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। ज़रूर। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वरसुलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ
کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائیں. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر. وداؤٹ رشوت وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت. پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے. جزاک اللہ شکر. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم. ہیلو. Sister, now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there is one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. Sister, is there anyone forcing you to accept Islam? Sorry? Is there anyone forcing you to accept Islam? No, nobody is forcing me. Are you accepting out of your free will? Yes. Because in Islam, to force anyone to accept Islam is haram. It's haram in the religion and it's haram, it's prohibited in most of the countries, I believe even in Dubai. To force anyone to accept a religion is forbidden. So you're accepting out of free will, sister. Yes, but that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. Currency of the Akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort.
And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you further. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What's going on, guys? It's Daniel back here again today with Dad. We got Dad, and we're going to watch the Zakir Naik video. I keep telling my dad, we got to watch the Zakir Naik video. He never seen Zakir Naik yet. Yeah. So we got this video. Christian missionary Jerry Thomas comes with his tricky question. When you say believe in Jesus Christ means what? Believe in the Prophet? I believe this statement that I am the way, the truth, and the life. What does it mean? It means that He is the incarnate God. Brother has followed this question. John chapter, the same. I will give you the reference. I will give you the reference also, no problem. What is the reference? John chapter 14. You can refer. Verse number. I have the Bible, I can tell you. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6. It's not 16. sorry Mr. Nayak, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. Your misrepresentations will be answered in our side. That's right. Brother, you are not quoting. You have the Bible in your bag. Correct? You take out the Bible from your bag and you're quoting Gospel of John chapter number 14 verse number 6. It's not 16. And you said that Jesus Christ, peace be upon him, he said that he was God. I'll come to your question. Let's take it off his jacket. Before I come to your question, let me tell you one thing. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers. I am putting my head on the guillotine. I am afraid of comparative religion. You have read the Bible, even I have studied the Bible. You say that I should not teach the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, says, seek ye the truth and the truth shall free you. I will inshallah show you the truth and the truth shall free you today, inshallah. As I mentioned earlier, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, himself says, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. He said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, the will of Almighty God, is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon the Muslim. He never claimed divinity. It's clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. It says that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you, by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you, by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. So the Bible clearly says that Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He was one of the mightiest messengers of God, but not God. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. You quoted a verse to prove your point from Gospel of John, chapter number 14, verse number 6, which says, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but through me. Now, this is again quoting out of context. People pick up verses from the Quran and quote out of context to malign. Similarly, Christian missionaries quote the Bible out of context. I want to tell you a truth to you. You can open the Bible if you doubt me. Open the Bible. For the context, go to verse number 1. Gospel of John, chapter number 14, verse number 1 says that, why are you afraid? Jesus Christ, peace be upon him, says, if you have faith in God, have faith in me. In my Father's mansion, there are many houses, and I am going there to prepare a place for you. And when I go, I will tell you. So Thomas asked, where thou art going?
So he said, don't you know where I go? He said, no. Then he says that, show us the way where thou goest. So then Jesus Christ, peace be upon him, replies, I am the way, the truth and the life. When Thomas asks Jesus Christ, peace be upon him, show us the way to God. Then Jesus Christ, peace be upon him, replies, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto thy Father but through me. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth and the life. No man came unto God but through the way of that messenger. At the time of Jesus, I agree with the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Moses, peace be upon him. But today, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you. Further he says, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. He shall show you things to come. He shall glorify me. At today's time, the messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth and the life. No man cometh to Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, in today's age, irrespective whether a person is living in USA, in Canada, in UK, in India, in Saudi Arabia, any part of the world, for every human being today, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. And this is what all the major scriptures say, including the Bible. So hope now you have been enlightened to the truth, and hope inshallah you will come to the truth and truth shall free you. Just uploaded on him. Incredible, huh? He knows the Bible. Yeah, he knows the Bible and knows the Quran. Amazing, huh? You're fired off too. Membawa syariat Kristen kembali. Brother, do you believe that there is one God? Translate now. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu Esa? Percaya. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is he God or is he messenger of God? Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau nabi? Utusan sebetulnya yang saya. Messenger. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God? Kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah? Sama kayak Yesus. Sama seperti Yesus, you believe? Yes. Sama, the same like Jesus. Yes, messenger, correct. Yes, correct. Messenger. But Prophet Muhammad is the last messenger. Do you believe that? Apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir? Percaya. Believe. That means you are a Muslim. Kamu Islam kalau gitu. Kamu Muslim. Why? Because anyone who believes that there is one God and believes that Jesus is a messenger and believes that Prophet Muhammad is the last messenger, he is a Muslim. Siapapun yang percaya bahwa Allah itu Esa dan mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah bahwa Isa adalah nabi dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, maka dia adalah Muslim. Do you agree, brother? Kamu setuju dengan ini? Yes. Would you like to say it in Arabic? Kamu mau mengucapkan dalam bahasa Arab persaksian ini? Ya. Yes. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Now translate into Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. MashaAllah, you have become a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala inshallah grant you Jannah. Insyaallah Allah akan memberikan kamu surga, insyaallah. Inshallah Allah will forgive all your sins. Dan insyaallah akan mengampuni seluruh dosa kamu. And I pray to Allah that may He help you to guide
other non-Muslims to come to Islam. Dan saya berdoa kepada Allah semoga kamu memberikan petunjuk kepada selain kamu untuk masuk Islam. Takbir! 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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya ngefans sama dokter, boleh saya bersalaman dengan beliau? I You're shake your most hand. welcome. I'm trying to understand Indonesian. You're most welcome. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب. मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है. मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ. मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ. मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता. कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है. इवन मेरे घर में मुझे पीस और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं. बिल्कुल. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. कोई शक नहीं. आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल. माशाल्लाह. आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. वेल सेटिस्फैक्शन है विदाउट एनी प्रेशर. विद योर हार्ट. माशाल्लाह. आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से. माशाल्लाह. इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं. इंशाल्लाह ताला. अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. माशाल्लाह. आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाल्लाह. मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया. मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं. आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? No, I'm studying Islam right now. So, तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? yeah, और I have to study more. इंशाल्लाह. तो आप तहकीक कीजिए. मैं दरख्वास्त करूंगा खवातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे. आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे. और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मजहब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मजहब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. भाई साहब, आप यकीन करते हैं कि एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी. आप मानते हैं एक अल्लाह में? है जी. मानते? हाँ कि नहीं? जी. आप एक अल्लाह में मानते हैं या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ. एक अल्लाह में मानते? हाँ. आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है. गलत है. हाँ. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस. आप मानते? तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है. तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी. आप चाहेंगे? हाँ. माशाल्लाह. محمد نبينا. आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी. आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ. आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी. कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई दबाव? नहीं. फिजिकल प्रेशर? नहीं.
इकोनॉमिक प्रेशर नहीं. आप दिल से करना चाहते? Yes. इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं. और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं. और बंदे हैं. माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए. You should believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, sister. I just want to tell Dr. Zakir, I am a revert, and I was just asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते हैं. एक आखिरी सवाल. जी मेरा नाम अमित दास है. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम आशीष है. अस्सलाम वालेकुम. मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर. क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो बोले उस पर अमल करे सर. वो और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूं. माशा. आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष. आशीष. और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया. सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ. आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले. जी. और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया. सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ. भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की? जी नहीं. आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं. जी नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी. जी. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी. जी. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी. अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए. जी. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके. और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए. और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए. Inshallah, I hope that you believe in God. Okay, yeah. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger? Yeah. So would you like to say it in Arabic? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God except Allah. And Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Messenger of Allah. Muslims, you believe there's one God? Yeah. You believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? Yeah, 強制されてません。 Are you doing it out of your own free will? あ、大丈夫です。はい。 Ashhadu أشهد Allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God no God but Allah, but Allah and Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger a messenger and and servant servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you become Muslim.
one God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? No. No. You're doing out of your own free will. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is that is no God no God but Allah but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant and servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you become a Muslim. I request the Japanese to say Shahada. If I don't, on the day of judgment, God will ask me, why did you request this Japanese to say the Shahada? Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammad abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. アラーの他に神はない。そしてムハンマド様がアラーの使徒であり、しもべであることを。 MashaAllah, very good. MashaAllah. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to obey or disobey God. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness witness that that there is there is no God no God but but Allah Allah and and Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you have become Muslim. Do you believe there is one God? Yes, one God. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammad abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Takbir. 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 Do you believe there is one God? Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Believe. When a believer knows the truth, tears flow out of the eyes. MashaAllah, when the truth comes, the person is overfilled with joy. What would you like to say in Arabic, sister? Yes. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant and servant of Allah. of Allah. Masha sister, you're a Muslim and Allah subhanahu wa ta'ala. Now we'll say Shahada. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammad abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Takbir. Takbir. Do you believe there's one God? Do you believe there's one God? Yes. You believe Jesus is God or do you believe he's a messenger? A messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? You believe? So would you like to become a Muslim? Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah
واشهد ان محمدن عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. MashaAllah, we are Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Do you believe there is one God? Do you believe that worshipping idols is wrong? Sister, do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? MashaAllah. Would you like to say it in Arabic? Is anyone forcing you to accept Islam? Are you doing out of your own free will? Free will. No one is forcing you? Is there anyone bribing you, giving you money? MashaAllah. Because in Islam, to force anyone is prohibited. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. MashaAllah, become Muslim. And I pray to Allah. Brother Zakir Naik, Assalamu alaikum. I'm Namita, a kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love, and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? Sister, that's a very good question. Quran is the word of God. Islam is the true religion. Why are people taking so long in accepting it? Sister, the straight path is not always easy to follow. Your perception differs. The perception of each individual differs. For example, a person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. I may have to stop going out with girls and dating. So then that will prevent him. So what he thinks, okay, fine, Islam may be good, but I don't want to stop my alcohol. I don't want to stop going out flirting with girls. I don't want to stop having pork. So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic. Maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I accept Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. So therefore, what you have to realize, that the message is clear. The message is logical. It's absolutely clear. But there are other things which are there in the baggage. A person has to be so strong that, fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. And many non-Muslims who have accepted Islam, and yet they have got their old friends. And people tell me, oh, Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose the friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. And one more thing, Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, La ikrah fid deen. There is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. Our job, sister, is to present the truth. Whether a person accepts it or not, it depends upon him. If Almighty God wanted everyone to accept, it's very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk,
chapter number 67, verse number 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. You may follow 80%, you may follow 50%. There are very few people who follow 100%. Even all the Muslims don't follow 100%. Some Muslims may have bad habits, yet they are Muslim. So what we've realized, sister, the major points of oneness of God and believing in the last and final messenger and believing in the hereafter, these 2-3 points are the most important, sister. And that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. May Allah bless you and grant you Jannah. Ameen. May we have the next question? I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak, he shall glorify me. Here Jesus Christ, peace be upon him, is prophesying the final and last messenger to come, talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So your understanding of the Bible is very clear and correct, that Jesus is a messenger of God, and the last and final messenger of God is Prophet Muhammad, peace be upon him. So according to me, sister, you are a Muslim. Sister, according to me, you are a Muslim. Yes. Would you like to say it in Arabic? Would you like to say it in Arabic? Go ahead. Yes. I want. I'll say it in Arabic. I'll say it in Arabic and you can repeat I it, just inshallah. want to tell for people in here. Okay, I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yeah, I think Al-Quran is the truth because Al-Quran tell all about messenger and about Jesus, especially in the true word. MashaAllah, you're perfectly right, sister. So I believe in Jesus and I believe Muhammad. I believe just one God is Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. I will say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu. Okay. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasul. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. I bear witness. Saya bersaksi. I bear witness. I bear witness That that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant and servant of Allah. of Allah. MashaAllah. May Allah grant you Jannah. Yeah, thank you. MashaAllah, she's so right. Obviously, I'm a convert to Islam as well. So I know what it's like coming from living in a Christian country. I was never Christian, but I used to go to church and stuff when I was a kid. Not because my parents wanted me to, but because a lot of my friends were going, so I just joined in sometimes. And I learned about Jesus there, and I learned to love Jesus for the person he was. But there was I still had a disconnect. I still had a confusion about the religion. Nothing against Christians and Christianities, because I meet a lot of amazing Christians, mashallah. But a lot of Christians don't know that we believe in Jesus. That Jesus, peace be upon him, is held
really highly in our religion as one of the best of the best, one of the top prophets. And people just don't know that. Christians don't know that. They think our religion is against theirs. But our religion is not against their religion. Our religion is an extension. This is what I say when I meet other Christians. I say, look, we believe in Jesus. It's the first thing I always say to them. And they're like, what? I'm like, yes, we believe in Jesus. We believe in a lot of the same prophets you believe. And they just don't believe me. They're like, but what? They get so confused because they just don't know. People just don't know. And people also don't know how much we love Jesus, how much Jesus is mentioned in our Quran. Isa is mentioned over and over and over again. There's an entire chapter, this chapter Maryam, talking about his miracles, talking about how incredible he was, how we should use him as an example. It's not just like he was mentioned once and that's it. He's a huge part of our religion. I'm not joking when I say if I don't believe in Jesus, I'm not Muslim. You can't be Muslim and not believe in Jesus. It's part of our religion. Good evening again. I'm a very strict follower of Brahmanism, but I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or, following my own Brahmin religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like the similarities between Islam and Hinduism and various other lectures, but I really like your talks a lot. Sister asked a very good question. She said that she is a strict follower of Brahmanism, but she likes many aspects of Islam. She's asking that can she follow these aspects of Islam and yet follow Brahmanism? She has seen many of my talks and she appreciates my talks. Sister, first let me tell you that Islam or becoming a Muslim is not a label. Islam by definition means peace acquired by submitting our will to Almighty God. So any human being who submits his or her will to Almighty God, he or she is called as a Muslim. Just by label Muhammad, Zakir, Abdullah, Sultan, Shakir, that doesn't mean you become a Muslim, or Fatima, Aisha. That doesn't make you a Muslim. Muslim means a person who submits his will to Almighty God. So first you have to find out what is, in English we may say, a person who submitted will to God. So if you agree with what I mentioned in the scripture that there's no God but one God alone should be worshipped, idol worship is wrong. If you agree the last and final messenger, the Kalki Avatar is Prophet Muhammad, peace be upon him. And I wouldn't say I'm a Muslim, but I do accept whatever you say. so if you agree that there is one God and he doesn't have any idols or image and he alone deserves worship, and if you agree that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God, these two are sufficient to let you enter the fold of Islam. Pass. Other thing, practicing will come later on. So if you agree there is one God who has got no image, and you disagree with idol worship, and you agree Prophet Muhammad is the last and final messenger, then you can enter this college, inshallah, this institute, or the way of life is the right word, and then inshallah as the practice keeps on improving. So would you like to enter this way of life, sister? God willing. Yes, that inshallah. Mashallah. So sister, again I like to ask you officially that do you agree there is one God, sister? Yes, I do. Do you agree that no one else deserves to be worshipped but that Almighty God? Okay. Do you agree that idol worship is wrong? Not fully, but yeah, partly. No. See, is it fully or partly? You can't say that, I want to eat the cake and have the cake. Either idol worship is right or it is wrong. Means you can pray to God, but you don't have to go through an idol. You don't have to worship an idol. Do you believe that God has got no image? Yeah. Yes, you believe that. That's it. So you do believe God has got no statue? Yeah. Good. Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? I've not gone till that extent, but the rest of the things which you said, I would accept with that, but I really don't know about the latest do you believe that he's the messenger of Almighty God? Yes, I do. You believe he's the messenger of Almighty God? Yeah. Fine. Everything practices being a perfect Muslim. No one is perfect. We strive. So sister, if I say in Arabic, would you like to say the Shahada?
Would you like to say the Shahada, that is the proclamation in Arabic? The same thing what I mentioned, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger. Would you like to say in Arabic? Yes, sir, sure. Okay, fine. So I'll just say in Arabic and repeat it, and again I'll give you the translation. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. Thank you. Now you're a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you. And I request that inshallah, all the brothers and sisters, that whenever a person accepts Islam, you can support her in terms of knowledge, in terms of social things. Sister, I request you that please inshallah read the Quran with translation, even if you read earlier, and implement on the guidelines, and inshallah you'll be a good practicing human being who's submitting his will to Almighty God. Good morning tayo, Doctor. I'm Mr. Alan Cinco. My question is, I want to embrace and accept Islam. So what can I do to become Muslim? MashaAllah. Our Filipino brother, MashaAllah, may Allah accept his effort. He wants to accept Islam. In Islam, if you accept Islam, you only have to believe that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger. Do you believe that there's one God? Yes, brother. Do you believe that no one deserves worship besides Almighty God Allah? Yes, I do. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of Allah? Yes, I believe. So I'll just say in Arabic, repeat it, then we'll say the translation inshallah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. MashaAllah. I bear witness MashaAllah. I'll just Brother, I'll just repeat what you said, the meaning in Arabic. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. and the Son of God. MashaAllah. This is the translation of what you said. And I'd like to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that MashaAllah may He accept your efforts. And it's good, MashaAllah, to see that in the city of Dubai, Alhamdulillah, that people may have come here for earning a living. Believe me, what you earned here is less than what you'll earn in the Akhirah. What you'll earn in the Akhirah, inshallah, will be much more. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant to Jannah, inshallah. Thank you, brother. Thank you so much. My name is Florenda. I'm a Christian, and I have followed all your talks, and I really admire listening to you regarding, in comparison between Christianity and Islam. It's my pleasure to ask you a question. Actually, a while ago, it was asked regarding the Judgment Day or the Second Coming. I believe that Christian and Muslim believe on that, and both religion are preparing on the Judgment Day. I have a friend who is a Muslim, and he always told me that I'll be safe in Islam. Now, I wanted to ask you, what's the difference between preparation of Christian and the Muslims to be safe in the second life, and how you will encourage me to embrace Islam? Sister, the difference between
a Muslim and a Christian preparing for the second coming of Jesus Christ, peace be upon him, and the day of judgment is, the Christian is waiting for Jesus Christ, peace be upon him, as Almighty God to come. We Muslims are waiting that he will come and clarify that he is not God. He will come and follow the commandments of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Jesus Christ said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. So Jesus Christ said about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if I have to help you, I will tell that follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, and believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. Only if you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, will you be safe on the day of judgment. So to help you, I would say that besides believing in Almighty God, you have to believe that Jesus is a messenger of God, and you also have to believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God, sister. Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is God or is he a messenger? Messenger. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger? Yes. So that means you are a Muslim, sister. Would you like to say it in Arabic? Yes. I'll just repeat the kalma in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasul. I bear witness. I bear witness. I Bear witness bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is his messenger messenger and servant of God. And servant of God. and servant of God. MashaAllah. Jazakallah, sister. May Allah reward you. May Allah accept your efforts. And inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He save you from the hellfire and may He grant you Jannah on the day of judgment, inshallah. Today I'm coming here because I have 6 doubts, which I believe if I get the right answer, I'm ready to convert and accept to Islam. The question answered. Yes, it has. Thank you. So now are you convinced about the religion of Islam? I'm convinced about the religion of Islam and I'm ready to accept Islam. Do you believe that there is one God? I'm sorry? Do you believe that there is one God? I believe there is one God. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God? I believe Jesus Christ was the messenger of God. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger? I believe Prophet Muhammad was the last and final MashaAllah. messenger. Brother, is anyone forcing you to accept Islam? I'm ready to accept. Is anyone forcing you to accept Islam? Nobody is forcing me. Are you It's my doing out of your decision. I'm free making will? from myself. Out of your free will, out of your own conviction? Out of my own heart. Because forcing anyone into Islam is prohibited in our religion, and it is prohibited even by laws of most of the countries in the world. So you're doing it out of a free will, inshallah. I'm doing it out of free will. I will say in Arabic, and inshallah you can repeat it. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you have become Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He guides you and He helps you to guide your family to come to the religion of peace.
And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you the best in this world as well as in the next life. Please. My name is Krishot Mohan and I'm a science student, and I'm here with the help of my Muslim friend, and I'm an atheist. He used to tell me about religion, but I had few questions and he could never answer them, so I'm here to ask them to you. The existence of Quran is known after the birth of Christ. So what happens before the birth of Christ? Like, what happens, and is Adam and Eve true the fact, and what happens to the evolution then? Well, that's the question, that the Quran was revealed after the birth of Christ. So what happens before the Quran was revealed? What happens? Many people have a misconception, brother, that Islam came into existence 1400 years back when the Quran was revealed. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is the founder of Islam. This is not true. Islam is there since time immemorial, since man set foot on the earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of the religion of Islam. He is the last and final messenger. And in Islam, we have to believe in all the messengers. Our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, 25 are mentioned in the Quran. Adam, Noah, Abraham, Isaac, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. So before the Quran was revealed, you have to believe in the messenger of that time. That's the reason I said, no Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. Leave aside before the Quran was revealed. Even after the Quran was revealed, if someone says he does not believe in Jesus, peace be upon him, he is not a Muslim. Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. So before Prophet Muhammad, peace be upon him, was the messenger of them all, their basic message was the same. Believe in one God, who doesn't have any images, doesn't have any idols. Believe him alone, who's not begotten, he does not beget. Like you said. Great, very good. When I gave you so many examples, about more than 50 to 100 scientific points, which human beings did not know. Who could have mentioned in the Quran about Big Bang, the world is spherical, light of the moon is not its own light, borrowed light, that the sun is rotating, I did not know, you did not know, about the fourth state of matter, about the sky, the protected ceiling, about the water cycle, about geology. Who could have mentioned this, brother? Do you have any answer? I think it's God. MashaAllah. So finally you believe in God. Yes, I do. Yes, what you used to reject first is the false God. Now today, a few moments earlier, you came to know the true God. So do you believe there's one God? Yes, I do. MashaAllah. Do you believe the Quran is the word of God? Yes. Yes, I do. Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yeah. Do you believe? MashaAllah. Now anyone who believes that there is no God but one God, and anyone who believes that Prophet Muhammad is the messenger of God, in Arabic we say he's a Muslim, he has submitted his will to God. That means, according to me, have you submitted your will to God? Yeah, I've taken the consequences. So Yes. would you like to say it in Arabic? See, when you say I believe in one God, no God but one God, Allah, and I believe in Prophet Muhammad, we say the person has submitted will to God, he becomes a Muslim. So would you like to say in Arabic? Would you like to say in Arabic the same thing? Yeah, I would. Fine? Or I'll just repeat and you repeat in Arabic. Ashhadu. Sorry. Ashhadu. I shall do. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness. I bear witness That there is no God. that there is no God But Allah. but Allah, And Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. MashaAllah. You're a Muslim, brother. I just want
MashaAllah. The sister who asked the question earlier, and I believe you're a Hindu sister? Yeah, I'm Hindu. Yes, the sister who had the earlier question, MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. I want to ask you, sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe. Do you believe that Almighty God has got no images? Yes, sir, I believe. Yes, and you believe that there is no one to worship besides Allah? Means? Do you believe that there is no God but Allah? Yeah, I believe Allah is the. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God? Yes, I believe. Inshallah, I'll say in Arabic and you repeat it, sister. Ashhadu. I'll say in Arabic and you repeat it, sister, slowly. Okay. Ashhadu. Hashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Washadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa. Wa rasuluhu. Wa Rasulu. MashaAllah. Sister, I'll just say the translation. I'll just mention the translation, sister. You just repeated the translation, which will be much more easier. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Almighty God. and Servant of Almighty God. servant of Almighty God. MashaAllah, sister. You are a Muslim. May Allah subhanahu reward you. And may Allah grant you Jannah. And sister, as I mentioned earlier, if you have any question, any queries, please don't feel shy. You can contact the local organizations here. If you have any questions, you can even send an email to our organization, islam@irf.net. We have a ladies wing which takes care of any questions, any queries, any problems you have. And sister, see to it that as you keep on learning whatever about Islam, slowly and steadily. Main thing is Iman, believing. Next question from the sister's mic. Assalamu alaikum, Sheikh. There's a sister here who was convinced and she also wants to make her shahada. MashaAllah, I thought it was the question answer session, it turned into a shahada session. Yes. Sister, are you convinced about Islam? Sister, what's your name? Yes, my name is Eddie from Philippines. Are you convinced about Islam, sister? Yes, I am. Is anyone forcing you to accept Islam? Is anyone forcing you to accept Islam or it's of a free will? No, it's my free will. Do you believe there is one God? Yes, I do believe. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do believe. Inshallah, I'll say in Arabic and you can repeat, sister. Inshallah. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness. I bear witness that there is no God there is no God but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah and the servant of Allah. The servant of Allah. MashaAllah. Sister, you have become a Muslim, alhamdulillah. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant you Jannah. Good evening to everyone. I am a security guard by profession from Central Africa, Cameroon. I have been leading people to go to the washroom and to go to the prayer room also. And then this little boy, he came and I led him to the washroom, and he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. And I asked him, why do you think it's good for me? He said,
that I should try it, I will never regret. And I told him I have listened to the speakers. I'm highly convinced that Islam is the best religion. So I want to become a Muslim. MashaAllah. The brother was asked by a young Muslim, and that gives an example, MashaAllah, that age is never a barrier. And I know that more than 50% of you may not have spoken to a non-Muslim, and this young boy, I think his age may be 6 years, 7 years? 12 years, MashaAllah. 12 years, not even in his teens, has convinced our brother here, MashaAllah, from Cameroon. Brother, are you accepting Islam out of your free will? Yes, sir. Is anyone forcing you? No one is forcing me, sir. MashaAllah, it's out of your free will. Yes. Do you believe that there is one God? Yes, there's only one God, sir. Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes. Inshallah. So I'll just say in Arabic and you can repeat that inshallah, and that inshallah is sufficient. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is his messenger and servant. MashaAllah. You're a Muslim, MashaAllah. May Allah reward you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannah. To please their family and their friends. Pleasing our Creator is more important than pleasing your family and friends. So those who realize the importance of Creator, importance of Almighty God, Alhamdulillah, they accept Islam. Sister, I would like to ask you that are you a Christian or are you a Muslim? I've been studying Islam for about 6 months. MashaAllah. So do you believe now that there is one God? I do. Do you believe Jesus is God? Peace be upon him. No, I don't. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes. MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, you are 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yeah. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. Sister, would you like to accept Islam? Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? Absolutely not. You're doing it out of your own free will? Yes. Inshallah, I said in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam. And I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah, and to grant you Jannah, paradise. Inshallah. मेरी तो
only for the Muslims or the Arab. The Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, in Surah Ibrahim chapter 14 verse 52, it's mentioned several places that the Quran is sent for the whole of humanity. So even if Veda was the word of God, even if Bible was the word of God, today you have to follow the last and final revelation, the glorious Quran. So I'm not conflicting, I'm conciliating. So your scriptures talk about the last messenger to come, Prophet Muhammad, peace be upon him, with the last revelation, the Quran. And if you, sister, believe that there's one God, and you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad is a messenger, according to me, you're a Muslim. Would you like to say it? Yes. Would you like to say it in Arabic? Same thing, that there's one God. One God, yeah. And Prophet Muhammad is the messenger. Would you like to say it in Arabic? Would you like to say it in Arabic? I will say it and you can repeat it. Yeah, but... Is anyone forcing you to do it? No force. Are you doing it out of your own free will? Yes. Otherwise, Vaya Murthy will say that Zakir is, someone told me that the Hindraf went to UK and they said that Malaysia is doing ethnic cleansing. So you're saying out of your own free will. Yes. So tomorrow Vaya Murthy comes, you can testify that Dr. Zakir Naik didn't force you. I'll just say it in Arabic and you can repeat it. Okay? Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear a witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of God. and servant of God. MashaAllah, you're a Muslim sister, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more guidance. We are come here to unite. And you witnessed it. Regarding a question of miracles, what does the Bible say? Book of Acts, chapter number 2, verse number 22. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you witnessed it. So all the credit goes to Almighty God. And Jesus Christ was a man. All the miracles were done through Almighty God. So all the miracles, all the messengers did were done by Almighty God. They came to testify there was one God. But Jesus Christ also said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, that I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Now this prophecy is prophesied no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, and if you believe in Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. This prophecy is prophesizing no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you should believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, sister. Dr. Zakir, I am a revert, and I was just asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Welcome to Religion of Peace, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and grant you Jannah. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you. Then we are giving the message. Those whose hearts are opening, they're accepting. Inshallah, God will open your heart also one day. When God opens your heart one day, I cannot do it. I can give the message, I can't force you. Unless God gives you, unless you strive. If you strive, God will help you. If you don't strive, your heart will not be opened. Some people ask question only for questioning. Arey question puchne ka hai. But the true gentleman, Marat ka bachcha wo hai,
when he gets the answer, he accepts it. You know, people just ask for questioning. Question pushne ke liye. You spoke very loudly. I am asking you, I gave a speech. I said so many things. Do you agree with it or not? Yes, I agree with it. Are you a Hindu? I'm actually your favorite. I'm an atheist. Atheist, That's what I mashallah. heard you enjoy. You're atheist. You're my favorite. No, I'm not your friend, but I was told that you like having debates with such. Yes, atheist. Okay, brother, you are an atheist. Fine. I would like to congratulate you. You'd like to what? I would like to congratulate you. You know why? Why? The reason I congratulate you because all the others, all the human beings, they're blindly following. Father is a Christian, so son is a Christian. His parents are Hindu, he's a Hindu. Many of the Muslim parents are Muslims. You are thinking. I know their father was atheist. Father was atheist? No. Good. So you're thinking. These are the people, they worship this Almighty God who falls down and breaks. So you are thinking. And the reason I congratulate you is because you have said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha, there is no God. You have already said half the kalma. But not the second part. They have said the full kalma. You are half Muslim now. Atheist means half kalma, you know, La ilaha. Only thing you have to do is illallah but Allah, which I shall do inshallah. I am congratulating you because you have agreed to the other people who believe in wrong gods. First I have to spend half my time in trying to convince them the God you are worshipping is wrong. You have already agreed there is no God. Only thing I have to do is prove to you about Allah, which I shall do inshallah. Brother, suppose there is equipment which is bought. Equipment is bought in front of you. No one in the world has ever seen. No human being has seen is bought in front of you. And if I ask you the question, who is the first person who will be able to tell you the mechanism of that equipment? I've heard this speech and it's the creator. It's the creator. So the creator of that equipment will be the first person who will be able to tell you the mechanism of that object. You may say creator, you may say manufacturer, you may say inventor, you may say maker, whatever it is, somewhat similar. Now I am asking you a question. How did this universe come into existence? How did this universe come into existence? You are going to now mention the Big Bang and all. No, I'm asking you. Yeah. Don't tell me what I'm going to mention. Well, I want to know what is the... If you No, want you are... I'm asking you according to your knowledge. No, the thing is, I've actually heard this speech before. I'm Fine. actually a good fan of yours, you know that? Mashallah, you're a good fan. Good fan, theoretical or practical? If you're a practical and fan, practical. you will follow. If I'm wrong, you correct me. If I'm right, you join me. No, I only learnt about you about 2 weeks back, actually. Fine, so in 2 weeks you became a great fan. Mashallah, I'm very happy about it. In 2 weeks you learn about me. That means you know. You know about the creation, the Big Bang, Yes, which we yes, came yes, to know yes, I know all of recently. that, Quran mentioned 14 years ago in Surah Anbiya chapter 21 verse number 30. Avalam yaral ladhina kafaru. Well, I don't know the verses, but... Fine, but you know that. Yeah. Similarly, we did not know that the earth was spherical. We came to know recently. Quran mentioned 14 years ago in Surah Nazi'at chapter 7 and verse number 30 it is spherical. We thought first the light of the moon is its own light. Quran mentions 14 years ago the light of the moon is not its own light, reflected light, which we came to know recently. Who could have mentioned this? There is biology, there is water cycle which you learned in school. There is embryology, there is genetics. My question is, who could have mentioned all these things in the Quran? So if you have heard this, you also know the answer. Who could have mentioned in the Quran? Same answer. The creator. The creator. Final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it's mentioned in the Quran in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 3. On this day have I perfected my religion for you, the perfect form. And have completed my favor on you, you talk to the human beings. And has chosen for you Islam. After this, nothing new can be added into the basics of Islam. Nothing can be subtracted. That's it. So Almighty God knows when we can imbibe the message of the Quran. And this is the last testament, last messenger, Prophet Muhammad. No other messenger will come after this. Hope this answers your question. And I hope that you even accept, besides being my fan, you also accept my teachings, inshallah. Maybe next time when you come here. Maybe next time. Maybe. You tell me I'll come again tomorrow. I'm flying tomorrow. I'll come back fast for you alone. I will take you. But these two mosques, as I mentioned in my answer, they are the cantonment area and you require a visa. The visa to go to Makkah and Medina, these two mosques, is to say with your tongue,
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. If you don't get visa, you cannot go there. If I recite those verses, can I go there? Yes, if you recite and you believe, no one can stop you. There's no problem. So you want to recite those verses? To go there or because you believe in it? I did hear you repeated these verses with other people. I did hear. So do you believe in it? It's easy to repeat. No, do you repeat? Do you believe in it? It's a fact. It's a fact, and the fact should be believed. So do you believe that there's one God? There is. I believe in it. And do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Without any doubts, yes. So He is person the who- last prophet, yes. So a person who believes there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger is a Muslim. So if you say this and you believe that, no one can stop you to go to Makkah and Medina. Principally, I am a true Muslim because I surrender to the will of the MashaAllah, God. MashaAllah. So would you like to say it in Arabic? Congratulations, brother. Would you like to repeat it in Arabic, brother? Would you like to repeat it in Arabic? I don't mind. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasul. I bear witness. I bear witness. I'm saying in English the translation. I bear witness. I bear witness bear witness that there is no God that there is no God but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. And the servant of Allah. Servant of Allah. MashaAllah. MashaAllah. Brother, may Allah reward you. We welcome you to the fold of the religion of peace. And inshallah, when you want to go to Makkah and Medina, please let me know. I will sponsor your trip. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Inshallah. I like your spirit. I like yourself. God bless you. Keep spreading this message. People need it. World needs it. World needs a peace. World needs the peace leaders like you. My blessings with you. My good wishes with you. My name is Mariam Sharif. I'm from Ireland and a physical therapist by profession. Alhamdulillah, I got a chance to accept Islam. But my question is, my father never got the chance, and shirk is the biggest sin. And I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. Unfortunately, until now, my mother is not yet a Muslim. Inshallah, Allah will guide her. Inshallah, it's always my thoughts. Inshallah. Inshallah. How can I show respect and love to my mother, even though she's not a Muslim? अच्छा जी, मिस्टर एक्स। अच्छा नहीं, ये कौन है? ये कौन है? दीपू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलमान हैं मेरे भाई? नहीं मुफ्ती साहब, मैं पहले हिंदू था। अच्छा, अब क्या है? 2 साल से तहकीकात किया, डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो सुना, तो थोड़ा हिदायत के रास्ता पर चला। मैं लगा कि हाँ हक यही है। डॉक्टर जाकिर नाइक का थोड़ा डिफरेंस देकर बता दे, और मैं बाइबल में, वेदा में हर चीज़ पढ़ता था, वर्ड तो सही निकलता था कि हाँ कुरान ही सही है। फिर चारों पर सब सवाल सही जा रहा था, लेकिन 4 सवाल मेरा फंस रहा था, मेरे जहन में घूम रहा था। अगर वो मिल जाता तो खैर इस्लाम में कबूल कर लूंगा, सामने लाई। तो 2-4 सवाल आपके हैं, अगर वो हल हो जाएं तो इंशाल्लाह आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। ठीक है, कोशिश। अल्लाह ताला आपको हिदायत और हमें तौफीक दे कि आपके उन सवालों के जवाब दिए जाएं। जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब,
मुझे ये नहीं समझ में आता, जब अल्लाह पाक सब इल्म गैब है, सब चीज जानता था, ठीक, तो सजदा करने की तौफीक अगर दिया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है मुफ्ती साहब, तो क्या जरूरत है सजदा करवाने का? मुझे ये नहीं समझ में आया। और इंसान को दुनिया में लाने की क्या मतलब जरूरत है अल्लाह पाक को? अगर इबादत तो इंग्लिश भी करते थे, तो क्या जरूरत है इंसान को धरती को लाने का दुनिया में? आखिर वो सब चीज जानते थे कि जन्नत जहन्नम होगा, सारा इंसान गलत काम सही काम करेगा, क्या जरूरत थी? देखें, आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया कि इबादत तो इब्लीस भी कर रहा था और फरिश्ते भी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला को इस दुनिया में इंसान को लाने की क्या जरूरत थी? इससे यह साबित हुआ कि अल्लाह ताला को कोई जरूरत थी ही नहीं। यानी अल्लाह ने अपनी जरूरत की वजह से इंसान को इस दुनिया में पैदा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला समद है। अल्लाह ने अपना जो तारुफ कराया है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी तरफ से बैकग्राउंड कुछ नॉइज है। अभी रहने दीजिए म्यूट, बाद में कर देंगे आप अपना म्यूट। हाँ, अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ कराया वो ये कि वो अस्समद है। अस्समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद। अस्समद का क्या मतलब है? अस्समद का मतलब ये है कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, वो मोहताज नहीं है किसी का, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर किसी भी अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो जाहिर है कि वो समद नहीं रहेगा। उसको जरूरत नहीं है, इबादत की जरूरत नहीं है। उसने हमें जो पैदा किया है वो हमारी जरूरत की वजह से पैदा किया कि हम इस दुनिया में आए और तरक्की करें इबादत के जरिए, और फिर उसकी नेमतों के साए में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारें, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये हमारी जरूरत है, ये उसकी जरूरत नहीं है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई अगर हमें न लाता तो वो ज्यादा बेहतर था। तो मैं हमेशा ये पूछता हूं ऐसे आदमी से कि जब तक हम इस दुनिया में नहीं आएंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज बेहतर थी और क्या चीज बेहतर नहीं थी? बेहतर होना तो पता उस वक्त चलेगा ना जब आप होंगे, आप हैं ही नहीं। मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी पैदाइश से पहले आपको अगर ये बताया जाता कि आपके लिए पैदा होना बेहतर है या ना होना, तो आप क्या चूज करते? तो आप क्या सवाल, मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना, भाई मैं चूज कैसे कर सकता था, मैं तो था ही नहीं। चूज करने के लिए होना जरूरी है ना। तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने को फिर हमें पैदा ही नहीं करना चाहिए था, वो हमारे लिए बेहतर था। हमारे लिए किसी चीज का बेहतर होना ये जरूरी है कि हम हों, और हम थे नहीं। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात हैं और इन सिफात का इजहार होना जरूरी है, जरूरत नहीं है। मैं जरूरी की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं, क्वालिटीज हैं, म्यूट कर लीजिए, उनमें एक क्वालिटी जो है वो है कि अल्लाह ताला इंसाफ परवर है, अल आदिल है। ठीक है, ये एक उसकी क्वालिटी है। अब हर सिफत का चूंकि इजहार होता है, बिल्कुल इसकी एक मिसाल है बगैर किसी तशबीह के और रिजेम्बलेंस के मैं पेश कर रहा हूं कि सूरज है। तो सूरज की जो एक बुनियादी क्वालिटी है वो ये है कि रोशनी देना और एनर्जी देना। सूरज हो तो उसकी इस क्वालिटी का इजहार होना जरूरी है, वरना फिर सूरज ही नहीं है कि वो रोशनी भी देगा और एनर्जी भी देगा। और जहां जहां तक के सोलर सिस्टम है, जो उसकी हुदूद है, वहां तक के उसकी एनर्जी कम या ज्यादा, उसकी रोशनी कम या ज्यादा पहुंचेगी। अगर कम ये रोशनी उससे छीन ली जाए तो फिर सूरज सूरज नहीं रहेगा। खुदा ताला की बहुत सारी सिफात हैं, उनमें से कोई एक भी सिफत अगर ऐसी हो कि उस सिफत की रोशनी न फैले और उस सिफत की रोशनी न पहुंचे, तो फिर उस सिफत के होने न होने का कोई फायदा नहीं है। उस खुदा की एक सिफत है इंसाफ। ये इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम पैदा हों और हम में कुछ अच्छे हों और कुछ बुरे हों। मलाइका थे, फरिश्ते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे थे, और इबलीस या उस शयातीन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बुरे। लेकिन ऐसी कोई मखलूक नहीं थी कि जिनमें कुछ अच्छे हों और कुछ बुरे हों, अच्छाई और बुराई दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंसाफ होगा, तो खुदा की उस सिफत का ज़ुहूर होगा। जिस तरीके से सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी का ज़ुहूर होता है। ठीक है, ये वजह रही कि अल्लाह ताला ने इस इंसानियत को पैदा किया। ये उसकी अपनी जरूरत नहीं थी, बल्कि उसकी सिफत का इजहार था। और वो जात के जिसके अंदर कोई सिफत हो, उसकी सिफत का इजहार होना चाहिए। अगर सिफत का इजहार नहीं होगा तो फिर क्या फायदा उस सिफत के होने का? ये वजह है।
अच्छा, और लगभग ये सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर ने भी तकरीबन अपने कहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, खैर समझ में आया था। और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, खैर लिख कर लाया हूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए और बीवी हवा आई, तो पहला 2 भाई हुए, खैर मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, और फिर लड़की हुई कि कैसे फिर ये दिन वजूद में आया, सारे संसार फैला। आखिर अगर होगा तो फिर भाई बहन पहला होंगे ना, समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ, देखें, इस सवाल का जवाब भी मैं पहले दे चुका हूँ, म्यूट कर लीजिएगा। जवाब ये है कि इंसेस्ट, इसको बोला जाता है इंसेस्ट, यानी अपने खूनी रिश्तेदार जिनके साथ आपका खूनी ताल्लुक है उनके साथ जिनसी ताल्लुक करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये इंसेस्ट कहलाता है, चाहे वो शादी के जरिए हो या शादी के बगैर हो। दिस इज इंसेस्ट, और इंसेस्ट हराम है इस्लाम में। अब यहाँ सवाल ये होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ औलाद हुई, और जो बहुत सी रिवायतों में लिखा हुआ है, कुछ तफसीर की किताबों में, कि मसलन अगर उनके हजरत हव्वा के एक प्रेगनेंसी से एक लड़का और लड़की होती और अगली प्रेगनेंसी से लड़का और लड़की, तो एक प्रेगनेंसी का लड़का और दूसरी प्रेगनेंसी से जो लड़की हुई है, इन दोनों का आपस में निकाह होता था। तो ये दोनों आज के स्टैंडर्ड के एतबार से बहरहाल भाई बहन हैं। तो इंसेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक इंसेस्ट वो होता है कि जो बच्चों और माँ बाप का और हुआ है कुछ तफसीर की किताबों में, कि मसलन एक प्रेगनेंसी दोनों, एक इंसेस्ट वो होता है कि जो बच्चों और माँ बाप के दरमियान अगर हो, ये हमेशा यूनिवर्सली ऑब्जेक्टिवली हराम है। इसके अंदर कतअन किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां तक कि जरूरत भी हो तो भी गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक इंसेस्ट वो है कि जो समझ लें कि माँ बाप, औलाद और माँ बाप के दरमियान तो नहीं है, लेकिन वो औलाद के दरमियान है एक माँ बाप की, ठीक है। अब एक माँ बाप की औलाद में आप देखें कि हिंदुइज्म में मसलन अगर एक दादा की औलाद है तो उसमें आपस में कजिन मैरिज को न सिर्फ ये कि दुरुस्त उसको गलत समझा जाता, बल्कि बहुत बुरा समझा जाता है, बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है। कहा जाता है कि तो इंसेस्ट है, लेकिन बहुत सारे कल्चर्स में कजिन मैरिज बिल्कुल ओके। इससे क्या साबित हुआ कि दादा की औलाद यानी दूसरी नस्ल में जाकर कुछ लोग उसको इंसेस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग उसको इंसेस्ट नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब औलाद हुई, तो चूंकि उस वक्त नस्ल इंसानी को चलाना था, उसकी जरूरत थी, उस जरूरत की वजह से वक्ती तौर पर ये जो इंसेस्ट की जो ये शक्ल है उसको जायज करार दिया, लेकिन ये फर्क कर दिया कि लड़का अगर एक प्रेगनेंसी से है तो लड़की दूसरी प्रेगनेंसी सी होनी चाहिए, इतना फर्क मलहूज रखा, चूंकि इंसानियत को चलाना था और इंसानियत को चलाना एक बहुत बड़ी जरूरत थी। आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला कई सारे अफराद पैदा कर देता एक साथ, मर्द और औरत पैदा कर देता, और उसके बाद फिर उनकी औलाद होती और उनकी औलाद में शादियां होती और यूं इस तरीके से सिलसिला चलता। तो देखें, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान में, पूरी इंसानियत में हर इंसान को खलीफा बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले खलीफा हैं और उनकी औलाद में हर शख्स खलीफा है, और खलीफा होने का मतलब यह है कि वो अल्लाह की जमीन में अल्लाह का कानून और अल्लाह की बात करना ये उसका बुनियादी हक है। ये जो खिलाफत है ये उसी वक्त मिलती जबकि तमाम की तमाम इंसानियत आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद होती। अगर कुछ दूसरे लोग भी होते, उनकी भी औलाद होती और फिर नीचे जाकर इनमें शादियां होती, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते कि जिनमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूहानी डीएनए ना होता, तो फिर खिलाफत से वो महरूम ही होते ना। तो ये जरूरत थी कि इस टेम्परेरीली इस इंसेस्ट की इस शक्ल को लीगलाइज किया गया, और जब जरूरत पूरी हो गई तो उसको इलीगल कर दिया गया। जी मुफ्ती साहब, और तीसरा सवाल ये, क्या मैं समझ रहा हूँ और आप समझ रहे होंगे कि इतना कैसे ये मतलब कर रहा है, तो मैं बता दूं, पहले मैं मेरे दोस्त के साथ में पहले चर्चों में जाता था, ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है। तो मैं चर्च में जाता था से 2 साल पहले, तो बाइबल पढ़ रहा था, तो धीरे धीरे वीडियो में देखने लगा, डॉक्टर जाकिर ने के वीडियो, डॉक्टर इशरार अहमद, खैर इसी तरह सुनता था,
تو مجھے احساس ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ خدا ہے تو کوڑی کو چانگا کر دیتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو اگر پھر وہ اپنے سے نہیں کرتے، وہ دعا کرتے تھے، نہ کہ خود سے کرتے تھے وہ. تو میں نے سوچا کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایسا مطلب ہو رہا ہے. تو پھر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویڈیو دیکھنے لگا نا اور واسطے سے ان کا نکالنے لگا بائبل سے. تب اس کے بعد تیسرا اسٹیج میں اسلام کے قریب آیا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں 4 سال لگ گئے مجھے سب جاننے میں. اگلا سوال کیجیے. تیسرا سوال یہ کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا رینڈملی ہے. قرآن میں سارے چیز کے سائن ملتے ہیں، سائنس سے سائن ملتی ہے، جیسے ہر چیز یونیورس کے بارے میں، بگ بینگ کے بارے میں، سارا چیز. تو ڈائناسور کے بارے میں کیوں نہیں اگر ہے؟ یہ تو خیر ہے. ڈائناسور کے بارے میں کیوں نہیں ملتا؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. اچھا، ایک آگے بڑھنے سے پہلے ابھی کامنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روایت ثابت ہے یا نہیں. یہ بات میں پہلے ہی بتا دوں، میوٹ کر لیجیے گا. یہ بات میں پہلے ہی بتا دوں کہ روایت یعنی حدیث کے اصولوں کے اوپر نہیں اترتی ہے پوری. یعنی یہ جواب میں نے اس صورت میں دیا جبکہ اس روایت کو ہم صحیح مان لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے چلی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے. اچھا، اب آگے آ جائیں کہ بھئی قرآن میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ڈائناسور نہیں ملتا. تو دیکھیں، یہ سوال اس وقت آپ کا جسٹیفائیڈ ہوگا اگر قرآن کریم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے. ایک تو ہم یہ کہیں تو پھر ڈائناسور کا ہونا ضروری ہے، یا قرآن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بک آف جیولوجی بھی ہے، بک آف زوالوجی بھی ہے، بک آف سائنس بھی ہے، اور بک آف جیوگرافی بھی ہے، اور بک آف اینتھروپولوجی بھی ہے. یہ سارے علوم جو ہیں وہ اس قرآن میں ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں ڈائناسور جو ہے وہ کسی نہ کسی سائنس میں فٹ ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا مقدمہ یہی نہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں. قرآن کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کا مطلب بک آف گائیڈنس. اور گائیڈنس کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کتاب یہ بتائے گی کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس طرح زندگی کیسے گزاریں کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی جو مرضی ہے اور اس کی جو رضامندی جس میں ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے. خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہدایت ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن اگر اس موضوع پر جسٹس نہ کر رہا ہو اور آپ کو انف انفارمیشن نہ دے رہا ہو تو آپ یقیناً اعتراض کریں. لیکن اگر قرآن آپ کو اس موضوع پر مکمل انفارمیشن دے رہا ہے تو پھر اعتراض ختم ہو جاتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ ڈائناسورز ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ڈائناسورز کا علم کہ وہ تھے یا نہیں تھے اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ہدایت یا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور ایک رینڈملی سوال، ایک لاسٹ اور آخری ہے میرا. بہت سے فیس بک پر، انسٹاگرام پہ میں دیکھتا ہوں کافی چینلوں پہ کہ حلالہ حلالہ بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تھوڑا آسان بھاشا اور ہندی میں تھوڑا بول دیں تھوڑا ٹھیک رہتا، مجھے سمجھ میں آتا. اور بھی تھوڑا سا میں اپنی یہ بھی ایک مجھے محنت کرنی پڑے گی زبان کو تھوڑا کنٹرول کرنا. اردو میری کبھی کبھی ذرا بھاری ہو جاتی ہے. خیر، اسی لیے میں انگلش کے الفاظ بھی لے آتا ہوں. یہ جو حلالہ ہے نا بھائی، اس حلالے کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حلالے کو ہم حرامہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حلال حرام تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی حلال حرام پتہ ہی ہے. تو حلالہ، اب حلالہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ایک مثلاً مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے اور 10 طلاق دے دے واٹ ایور، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے کہے کہ بھائی تم ایسا ہے کہ میری ایکس سے تم شادی کر لو اور ایک رات وہ تمہارے پاس رہے اور اس کے بعد صبح میں تم اس کو طلاق دے دینا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آ جائے اور میں پھر اس سے دوبارہ نکاح کر لوں. یہ جو ہے اس کو حلالہ بولا جاتا ہے. اب اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اصل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس شخص کے اوپر کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے. یعنی شوہر کے اوپر جو سیٹ اپ کر رہا ہے اور وہ آدمی جو ایک رات کے لیے نکاح کر رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو جب حدیث میں یہ بات آ گئی اور اس کو گناہ کہہ دیا تو اب یہ کہنا کہ بھی اسلام میں تو حلالہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حلالہ کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں.
یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب وہی مجھے سمجھنا تھا. میں تو خیر مسلم لوگ زیادہ رہتے ہیں میرے محلے میں, انہی لوگ سے تھوڑا میں اپنا ڈیبیٹ کرتا ہوں, سمجھتا ہوں, جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب مجھے بتائیے آپ 4 سوال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں مفتی صاحب. تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سوال کے جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. تو کیا آپ میں کلمہ پڑھنے چونکہ میں پہلے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا ہوں, میں جھوٹ کیا بولوں, سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں نماز بھی پڑھتا تھا پہلے. میں پٹنہ میں جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا فجر کا, پھر روزہ بھی رکھتا تھا, تہجد بھی پڑھا. خیر میں پورا آ گیا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میں چاہوں گا کلمہ پڑھنا. ماشاء اللہ زبردست, اللہ اکبر. جی ہاں, تو کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد مفتی صاحب سلو کرتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاء اللہ, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم کو قبول فرمائے, آپ کو ثابت قدمی یعنی اسٹیڈفاسٹنس اس چیز دین کے اوپر جمائے رکھے, اور دین کا آپ کو جو ہے وہ خوب سمجھنے, دین کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میں 3 سال سے تحقیقات کر رہا ہوں, 3 سال سے ہر ایک ویڈیو آپ کا سارا تقریر سنتا ہوں. تو بہت سوال تھے خیر پچھلے ڈیبیٹ میں سارا چیز سن لیتا تھا, کلیئر ہو جاتا. آج میں اپنے دکان سے پہلے جلدی چھٹی لیا آپ سے مطلب بات کرنے کے لیے. چلے یہ منظور تھا کہ آپ آج کلمہ پڑھیں, تو اس لیے ہماری ٹیم بھی ہو گئی, آپ آ بھی گئے, چھٹی بھی ہو گئی, سارے کام ہو گئے. ہاں مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا کہ میں گیم کا تیاری کرتا ہوں جیسے اسٹیٹ چیمپئن شپ اپنے بہار میں, تو میں دعا کروں گا کہ اور آگے میں بڑھوں, اور آپ بھی دعا کیجیے اللہ پاک سے میں آگے کی اور ہو جاؤں. اور ایک مفتی صاحب ایک میرا نک نیم بتا دیجیے جو اسلامک ہو, میں وہی نام رکھوں گا. دیپو ورما میرا نام ہے. عاصم بھائی کیا نام آپ نک نیم ان کو دینا چاہیں گے؟ نیم تو ایسے دیپو ورما یہی رکھیں آپ, باقی اپنے حلقے میں یہ آپ جو ہے وہ حمزہ نام سجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ایز اے نک نیم, آسان بھی ہے. اور جی حمزہ, جی حمزہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کا نام تھا حمزہ. اچھا مفتی صاحب ٹھیک ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے. تو چلیں کوئی سوال ہو تو پھر آئیے گا, باقی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمائے رکھے. دکان سے آتا ہوں, پریکٹس کر کے آتا ہوں, جم کر کے آتا ہوں, تو پھر سنتا ہوں 2 گھنٹہ آپ کا تقریر سنتا ہوں, سارا سوال کا جواب مل جاتا ہے. اسی لیے تو مختصر سوال تھا میرا 2-3. ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کا اگر کسی کو پتا ہو تو پھر بھی چلو پریشر کوئی دے سکتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, میرے کسی بھی جاننے والے کو نہیں پتا. اچھا میری بات, میں چونکہ بڑا کھل کے بولتا ہوں تو میں آپ سے کھل کر یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا, یہ جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں یہ بڑی فرینکلی دوستانہ ماحول میں بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کو چھیڑ دینا, کبھی آپ مجھے چھیڑ میں چھیڑ, یہ میری اس طرح کی عادت ہے. تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا میں نے آپ کی توہین کی ہو, میری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے کبھی ایسا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے دوست؟ نہیں میں نے کبھی بھی کسی بات پہ مائنڈ نہیں کیا, تو آپ کا یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے.
मुझे बिल्कुल भी किसी बात से कोई चलिए ठीक है, अब आप शहादत कलिमा शहादत पढ़ लें, कहिए रिपीट आफ्टर मी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आखिरी रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। इस वक्त मुझे पसीना आ रहा है और मेरा जिस्म कांप रहा है, इसलिए मैं सही लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रहा था, तो बाकी किसी वक्त मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपका इस वक्त जो मकाम है ना वो मुझसे बुलंद है, इसलिए मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अगर आपकी इस हिदायत में हमारा जरा सा भी कोई जरिया हो, अल्लाह ताला ने जरा सा भी वसीला बनाया हो, तो हमें अपनी दुआ में कभी मत भूलिएगा। ये हम सब लोगों के लिए बहुत इमोशनल मौका है, और आपकी इस अमल को कबूल फरमाए। बिल्कुल, जरिया आप हैं, और सब जितने भी इस वक्त स्ट्रीम में ये आप 3 लोग हैं, 4 ये, और इसके अलावा जो एक चैनल है पता नहीं वो किसका है, वो इस्लाम विद साइंस ऐसे करके नाम है उसका, क्या बात, जबरदस्त, वो भी, और कैसर राजा साहब, ये काफी कुछ लोग हैं, तो इसमें